MMA.se. And let us present our esteemed panel here. We have Marcus Adolfsson, Hamid the Terminator Tawana, Abdurrahman Nasrutinov, David Jakobsson, Big Huapa, and defending his amateur bantamweight title, Liam Pitts. Challenging for that bantamweight title, Tufan Amadi. Social media sensation, Magic Mike. And in the main event of the evening, a new bantamweight champion will be crowned as Allstars owns Mark Vologdin faces off with Brazil's Ricardo Monteiro. And last but not least, the man with the plan behind this whole organization, Mohamed Foxy Babarivan. And now we hand over the microphones to the press on site. Okej, jag tar första frågan till Liam. Your opponent is on paper. Vi kör engelska, va? English. Ja, vi kör engelska. Med bara svenska. Your opponent is on paper the toughest to date. Finnish champ and wrestling champ. What do you know about him as a fighter? What do you think about him? I know he's experienced. He's more experienced than I am. He's a good fighter. You know, that's why I want him too. You know, he's a good guy to have on my record. The last guy was supposed to be my toughest test. Took him out in 40 seconds, so this guy's next. Okay, nice. So, is the AFN the promotion you want to go pro in when that time comes? Yeah, for sure. I'll go pro here. I'm open to anything, but yeah, absolutely, I'll go pro here. And then, how do you compare the level to the bantamweight in the pro division compared to the amateur division? Sorry, ask that question again? How do you see the level of the bantamweight in the amateurs compared to the level in the pro in AFN? Would you want to go for the title straight away, or do you want to get a few fights before the title? I mean, here at Allstars we're working with. I only work with pros. Yeah. So I'm ready for it 100%. You know, and it depends on who has that title. If it's my buddy, Mark, which he's going to win, you know, we're friends. I'm not going to go for that then. But, you know, I'll definitely go for a title, for sure. Yeah, okay. Cool. Thank you very much. Thank you. Yes, next question to David Jakobsson. Was a long time ago since we saw you in the cage. You had a scheduled opponent first, but he dropped out, and you get the last-minute replacement. How good does it feel to fight this weekend? It's nice. I don't know what to say, but I'm glad it happened. And you're a fighter, but you're also a promoter. What do you see yourself as first, a fighter or a promoter? So part of the reason why I sold half of Wolf to this guy here, that pretty guy in front, is because I need to focus on my own career as a fighter. So to answer your question, I'm 100% a fighter first, and I'm starting to reorganize my life so I can become even better. So what is your role now in the organization? Just fighting, or are you still in the promotion team? I'm still the CEO, but I'm trying. My long-term goal is to not be that involved, more hype the event and have somebody else do the hard work. Thank you very much. Next question for Big Huapa. Welcome to AFN. Thank you. How good does it feel to be here? It does feel amazing. And tell us, do you have any martial arts experience before this fight? Yes, plenty. Tell us. You want to see me roll with him or what? Is it allowed? Two big guys rolling, that's not beautiful, man. So for the ones who don't know, tell us, who is Big Huapa? Big Huapa is a guy from Stockholm, raised in the suburbs, here to put on a show and kick some ass. And
Magic Mike is a big name. He had done 2 fights on Allstars. Who Yeah. challenged who? I went for his neck. First time, he said no, and now the second time, he managed to get some courage, some balls, and he said yes. And what can we expect tomorrow? A dog fight. And next question to Magic Mike. What do you have to say about your upcoming fight? Kan du ta det på svenska snälla? Vad har du att säga om din kommande match? Om han eller om kommande match? Din kommande match imorgon. Alltså inte så mycket. Jag vill visa hur duktig jag är. Och jag vill ta bort den här TikTok-grejen nu på mig. Och jag vill att de ska ta mig nu som en fighter. Så imorgon, vi visar dem att jag har tränat hårt. Och att jag förtjänar att kallas, inte Magic Mike TikTokare, Magic Mike fighter. Och din senaste match gick tyvärr inte din väg. Hur har det påverkat dig? Varför påminner du mig? Nej. Mitt jobb. Ja, jag förstår. Nej, men det var inte så jag förväntade mig. Men jag gjorde ett fel. Och sen, det är så på det här gamet, om du gör fel, det kan avsluta illa. Men det har inte påverkat mig dåligt. Det har gjort mig ännu starkare. Jag kommer vara mer försiktig nu. Jag kommer ha mer ögon i nacken som de säger. Så, ja. Jag mår jättebra. Jag är här. Imorgon det blir lite förverkligare. Eller vad säger du, blygdläppar? Du vet vad som gäller, bror. Okej, men då så. Du kan inte sova ikväll, det är något som är säkert. Vad sa du? Du kommer inte kunna sova ikväll. Varför? Du vet varför, bror. Du svettas redan, kolla på dig. Ja, men det är för varmt här. Du är inne i rummet, det är klart. Men jag du är ska stilig i svettas. alla fall, jag gillar stilen, bror. Tack så mycket. Tack, du kommer se mig imorgon också. Vi får se, jag ser fram emot. Och en sista fråga då till Magic Mike. Vem har snyggast kostym, du eller Hamid Taivana? Vad sa du? Vem har snyggast kostym, du eller Hamid Taivana? Förlåt. Jag skulle egentligen säga Tawana. Men nu efter det jag säger, det är jag som hade snyggast kostym. Tack så mycket. Ok, vi ska prata portuguesa. Fala português. Agora vai falar português. Quero saber, a gente misturou oponente. Que sabe você do novo oponente? Jag frågar att han har fått sin motståndare bytt. Och vad vet han om sin nya motståndare? Boa noite a todos. Boa noite. Seria uma luta duríssima anteriormente. Trocou por outro atleta também duro. Mas eu estou preparado para todos. Se eu quero ser o melhor, eu tenho que ser melhor que todos. Então, para mim, nada mudou. Tolken där borta eller? Nej. Han är beredd för att ge allt och ja, vi får se en bra show imorgon. Que significa para você ganhar o cinturão? Para mim, significa muito o reconhecimento de um trabalho que eu venho fazendo há anos e que ser campeão desse evento maravilhoso seria uma honra para mim e eu vim para isso, para tomar e levar para o Brasil. Vad skulle det betyda att vinna bältet? Han kom för att göra det och det skulle vara en stor ära att vinna bältet i den här organisationen. To Mark, English or Swedish? English. English, all right. So what went through your mind when you got the question to fight for the title on such a short notice? You know, I just take the fight and I didn't think about short notice because I am always ready to fight. I'm training every day. I don't care when and with who. Okay, so you were already in kind of fight camp mode. Is that correct? You were training every day. You were. Yeah, of course. Yeah. Okay. So what would it mean for you to win the belt? Since Bernardo had the belt before, and you want to, I guess you want to keep the belt in your at your gym. Can you repeat, please? Okay. So what would it mean to win the belt?
I want to take the belt, and I want to take the belt from all organizations in Sweden. From bantamweight, flyweight, doesn't matter. I want to beat everybody. Question for Tufan Amadi. There's a long rivalry, friendship too, but definitely a rivalry between Sweden and Finland, especially during ice hockey season. Your opponent Liam defeated your countryman Rasmus Valkonen in his last fight. Is there a little extra feeling, a little extra spice to this fight, considering that you can get some revenge for your countryman? I don't actually care about the rivalry. If somebody stands in front of me, I'm ready to fight. It doesn't matter where he comes from or what does he represent. It's what I'm looking for. And you both have great wrestling backgrounds. He's a Swedish champion, you're a Finnish champion. Would it mean more to win in wrestling, or is it more about showing that you're a full MMA fighter? Well, my wrestling is pretty good, and I'm ready. I'm all-rounder fighter, so I don't care if it's stand-up, if it's wrestling. I'm ready to smash. Thank you. Thanks. För Abdul. Du har haft så mycket otur. Inställda matcher, du skulle fightats i Österrike och många ställen. Det har varit väldigt mycket otur, så du har inte kunnat fightas så mycket som du har velat. Nu sitter du här dagen innan din fight. Hur känns det att vara tillbaka? Det känns jättebra. Jag har inte kört i Sverige nästan 3 år. Så på lördag jag ska visa er helt nya Abdu. Ni kommer se. Och sen for Liam. So you were basically born in the spotlight. This is nothing new to you. How does it start to feel like everyday occurrence to have a camera in your face? Is it regular, or is it still maybe a little bit annoying that you have to think about cameras in your face and stuff showing up on the internet? No, I'm pretty used to it. Like honestly, like we're fighting tomorrow, obviously, but it just feels like a normal day. Like no fight is going to be tougher than the training we do here, that's for sure. Like people don't know. People don't even last a week here. People can't make it through the week. They come from other parts of the world, come from other gyms. They come here a week and their body breaks down. So that says a lot. And you're quickly positioning yourself atop the Nordic amateur rankings. I believe you're currently placed at number 2 according to Tapology. Do you look at that? Do you look at the rankings and see like there's potential opponents here? I mean, sure, I guess. As far as I'm concerned, I'm number 1. So, yeah. I speak closely with a lot of the Danish fighters, and there's a guy coming up there called the Butcher Boy, William Mörk, I believe is his name. Uh-huh. And from what I understand, there's a little bit of interest there. Is that someone who interests you Send as well? him over. Send him over. I mean, sure. Absolutely. I'm open to that. If he wants to come up and get his ass kicked, he could do that too. All right, great. För Hamid Tawana, kan du berätta var ditt smeknamn The Terminator kommer ifrån? Hallå? Hej, vad sa du för något? Kan du berätta var ditt smeknamn The Terminator kommer ifrån? Min tränare Malik Arash Maulai. I och med att när jag började tävla så vann jag alla mina matcher. Jag förlorade inte en enda match. Jag gick all in. Och en dag sa min tränare bara du, från och med idag du är The Terminator. Så det är a.k.a. Och din förra match gick ju då inte som planerat, men det sägs ju att man lär sig mer från en förlust än från en vinst. Håller du med, och vad lärde du dig i så fall? Absolut inte. Jag förlorade inte matchen. Jag var inte alls yr. Domaren stoppade väldigt, väldigt tidigt. Det är därför jag vill inte ha någon kvinnlig domare. Jag sa till dem, det här är inte någon chicken fight. Det här är dog fight. Låt han döda mig eller så ska jag döda han. Men hon stoppade väldigt tidigt.
Om man jämför förra matchen med Ufs, det var mycket blod, det var mycket action och sånt. Det är därför det blev fight of the night. Men så fort när jag gick ner så stoppade man matchen. Det här är MMA, inte någon fucking boxning fight och sånt. Det är en chicken fight. Jag sa till dem, om det är någon kvinnlig domare nu imorgon kväll, jag kommer inte gå match. Jag vill ha en manlig domare. De ska inte stoppa det. Här är fucking MMA. Och din motståndare är inte här på presskonferensen. Hur känner du kring det och har du ett meddelande till honom? Det är tråkigt för han verkar vara väldigt oseriös. Han kunde inte gå ner i vikt. Han skickade sms några timmar innan. Han bara, jag har problem, jag måste vara i sjukhuset och hitta datan. Men jag är här, jag kom hit hela vägen från Malmö för att mörda han. Men kolla nu, han finns inte här. Det är fucking disrespect. Jag är här. Jag ska mörda han. Men någon av oss ska dö imorgon kväll, men det är inte jag i alla fall. Det kommer bli Elias. Let's go! Next question for the champ, Liam Pitts. How good does it feel to defend your title? It feels good, you know. I won it here not long ago, like 2 months ago, so it feels good to defend it here on home soil. I mean, against a pretty good opponent too, so it's awesome. And you had, you're undefeated, had a kind of successful career. How satisfied are you with your career so far? I mean, yeah, pretty satisfied. I've done a pretty good job. We're on a 3-fight finish streak right now, about to make it 4 finishes in a row. So we're going to keep it going. You got into this business with a lot of fans, but also a lot of doubters. You seem to have silenced a lot of them, but they're still there. How much do you need to prove before the doubters are silent? I think I've proved it already, to be honest. Sure, I might still have a little bit of chip on my shoulder, but I think I proved it. So I'm just doing this for myself now. And your opponent, what do you have to say about him? Nothing. He's a good fighter. Glad he's here. Glad we're gonna fight tomorrow. I hope he's ready. Let's make up a good fight, man. Thank you. Yeah, let's do it, man. I hope you're ready. You said I'm gonna shed some blood. I'm all for it. I'll ready. die in there. Always I'll ready, die bro. in there. Know that. No problem. You will die. And next question for Amadi. Moi. Mitikolo. Hyvä, kiitos. Mitä sulle? Onko näin? And that's the Finnish I know. Have you been here in Sweden to fight before? Yes, I was here actually last November. I was in Gothenburg in Nordic Championship. So I had a fight there and I took it pretty easily, and I'm Nordic champion at the moment. So. And how much do you know about your opponent, Liam Pitts? Well, I've studied him, studied every fight he has, and I think I know him better than himself. Have you anything to say about his strength in the cage? Strength? His strength. Trench. What is he good at? Well, I think he's good at wrestling, but I think my wrestling is much better. But he's a good fighter also. I like his style, but we'll make a good match. And you mentioned your wrestling. Will your wrestling be the key to a victory? We will see. How will it feel to be, if the match go your way, to be the champion in a Swedish organization? Well, I'm waiting for it. I'm so excited, and I'm ready to take that belt home to Finland. Kiitos paljon. Kiitos. David Jakobsson, välkommen tillbaka. Hur känns det att vara tillbaka efter en lång paus? Det känns bra. Inte riktigt där vi var än, men på god väg. Vi såg senast på en annan organisation där du gjorde en stare-down mot Slimboy. Är den matchen aktuell, eller vad är status? Status är att Mo då, Amari, som du pratade om, har sagt upprepat gånger, jag möter vem som helst, när som helst, vad som helst. Men när det väl kommer till kritan så är han så här, mina tränare, jag tror vad de skrev i någon kommentar var att David har inte varit aktiv nog, vi vill ha någon som har tävlat mer på sistone, och så vidare och så vidare. Men killen är en journeyman på papper. Nu kommer han från en bra vinst. Han har möjlighet att ta ett kliv uppåt.
men väljer att gömma sig bakom sina tränare. Jag skulle aldrig påstå att jag möter vem som helst, när som helst, var som helst, för det stämmer inte. Det är inte sant. Jag väljer mina matcher med omsorg och därför vill jag välja Mo. Men det kommer inte bli av. Jag är helt säker på det, tyvärr. All right. Big Hoppa, vad kan vi förvänta oss imorgon? Det blir slakteri, bror. Jag ska skicka han tillbaka till social media, brorsan. Jag tror han är fighter, den här killen. Vi kommer få se imorgon. Mike, vad skulle det innebära för dig en förlust? Vad sa du? Vad skulle det innebära för dig en förlust? Att förlora imorgon, vad skulle det innebära för dig? Alltså förlora, jag tror inte jag kommer förlora. Så nej, jag tror inte jag kommer förlora. Hör ni mig? Hallå? Ja? Nej, jag tror inte jag kommer förlora. Så han kan drömma. Så. Var inte stressad, bror. Jag pratar ordentligt. Vad sa du? Var inte stressad, bror. Prata ordentligt. Stressad? Bror, jag är den enda människan du kan se. Jag är aldrig stressad. Jag stressar aldrig. Så du vet. Vad händer med micken? En fråga till Abdurrahman. Vilken runda kommer du... Vilken rond du vill. Vilken rond vill du? Kakom round i 10 var knockoutiri. Ha? Kakom round i 10 var knockoutiri. Okej. No, vilken rond vill du? Jag ska knocka han. Okej, första. KO. Fråga för motståndare Marcus Adolfsson. Känner du dig underskattad eller förbisedd på något sätt i det här djupot? Nej, det är ingenting som jag påverkas av direkt. Alltså, jag tycker bara det är kul när folk är engagerade och tycker att ser fram emot matchen. Så att det enda jag är fokuserad på är att det blir en riktigt bra match. Och ja, vi har samma mål båda två. Så enkelt är det. Och han har en väldigt okonventionell stil. Väldigt explosiv, hoppande saker. Hur förbereder man sig för en sån motståndare? Alltså det är väl bara att göra sig redo på allting liksom. Och träna inför alla möjliga scenarion och ja, jobba på mina styrkor. Tack. Najib? Yes. So you made your MMA debut last year, and in that span you already had enough time to win a bronze medal in the IMAFs. How would you say that your career has gone compared to what your expectations were? To be honest, I don't know, but I thought I'm gonna take gold in the IMF World Championship, but it is what it is because it was my first time being that high level. Very good fighters, but I live and I learn. And what would you say that you learned from that? Because obviously you had to do the tournament structure, you had to make weight several times. What were the most important things you took from that? Oof. Everything, to be honest. All right, thank you. Thank you. Also a question to Najib. This time you're fighting for a title. Is there any difference in your preparation this time when you're fighting for a title? Yeah, to hold my hands up, not down. And I've seen you have trained a lot, sparring with decorated fighters as Karl Albrektsson, Alexander Gustafsson, Anton Turkay. What that kind of sparring mean to you? It's to live or die, even in training. So I'll always do my best. So we will see. Nästa fråga till Magic Mike. Du blir ständigt utmanad. Big Huapa har utmanat dig. Dina två tidigare motståndare har utmanat dig. Jifa Kundo utmanar till en rematch. Hur känns det att vara så eftertraktad? Alltså jag vet inte. Jag började träna MMA för cirka Coach Malik. När började jag träna MMA?
september 2023. Vi har redan kört 3 matcher, eller 2 matcher och halv. Så folk är ute efter mig. Okej, vad gör ni då när jag blir proffs? Men det kommer folk stå utanför mitt hem, eller? Det är kaos alltså. Och det har också varit rätt mycket fram och tillbaka på sociala medier mellan dig och mannen som sitter framför mig, Andres Viracha. Hur seriöst är de utmaningarna? Faktiskt, det är väldigt seriöst. Jag sa så här, jag ska ta alla chilenare i Sverige. Jag börjar med blickläppar och sen jag går till Andreas. Eller Andreas jag ska ta det lugnt med han, för han är nära mitt hjärta, så jag ska ta det lugnt med honom lite. Han har smakat lite i Malmö också, eller hur? Ja. Vad säger Andres om detta? Nej, jag säger inte så mycket. Det var kul när vi sparrades. Det var faktiskt en snäll sparring. Men jag tänkte faktiskt fråga dig, ni två är ganska stiliga idag, ni är jättefina. Hur kommer det sig att du har kostym på dig idag? Imorgon är min bröllop. Jag ska ta hem min fru som är blickläppar. Så det är därför jag kommer med kostym och allt. Men allihopa, på riktigt, vad tycker ni om min kostym? 1 till 10. Bra, det är du som färgar håret varje gång som en chagga, ja. Så kom inte hit och snacka sådär med mig. Vänta. Menar du han som färgar sitt hår där borta också är chagga, eller? Jag sa du färgar varje gång ditt hår, bror. Där borta som färgar sitt hår. Så jag ska pimpa ut dig som en blond bimbo, brorsan. Jag färgat mitt hår som man ser mig. Ingen fara, vi löser det, bror. Malmskillnadsgatan för dig, brorsan. Jag hör inte vad du säger. Malmskillnadsgatan för dig, bror. Vad sa du? Malmskillnadsgatan, brorsan. Du vet inte var det går. Det är Kahpegatan här i Stockholm. Aha, är du därifrån, eller? Nej, det är där jag ska skicka dig, bror. Okej, vi får se vem skickar vem imorgon. Naib, din dream knockout, vad är den? Vad sa du? Vad är din dream knockout? Min dream knockout? Hur jag ska knocka eller? Jag svär på Gud, jag vet inte för att vara helt ärlig. Det som kommer, det kommer bara. Jag har fråga. Jag har fråga till Mohammed Babavani. Momo, jag har en fråga. När ska jag köra om title då? Jag är den heta super heavyweight i Sverige just nu. När ska jag köra om title? Om du vinner den här matchen så blir det bälte för dig. Vad sa du? Om du vinner den här matchen så blir det bälte för dig. Okej, då ring dem och låt dem fixa bälte. Det finns en här, var inte orolig. Another question to Mohammed Baba Divand. Sorry. This bantamweight title originally was planned for Bernardo Tusopai to defend his title, but he got a very well-deserved opportunity in the UFC. It didn't go his way. What do you have to say about his performance? Bernardo, he do a good fight, and sometimes something happens in MMA fight. This is a fight, everything can happen, but Bernardo's coming back stronger. He gonna go all the way for the belt. And tell us about the replacement his replacement in this title fight. KO. Bah. And why did you replace the opponent in this title fight is upcoming? Varför valde man att ersätta med motståndet där? Because we have a mark in one of the best fighter in Europe, and we're gonna show everyone who the guy is, and yes, he's the best in the Sweden, so we're gonna show that now. We also could have kind of a dilemma if he wins the title, and we also have Liam Pitts gonna do a pro fight in Allstars. I guess he also wanna fight for the title, but not against a teammate. I think this is like Mark, he gonna go maybe 1-2 fight to UFC, and Liam gonna take his place. So like
this is the plan. Is it kind of like Aljamain Sterling and Merhab Doualeswili? Yes. Thank you. Tjena. Jag har en fråga till både Wappa och Big Mike. Vilken rond avslutar ni varandra i? Big Mike kan börja svara. Kan du säga om det? Jag hörde inte. I vilken rond avslutar ni varandra? Jag vet inte alltså. Det får ta hur mycket det vill alltså. Det kan ta 2 runder, 1 runda. Vi får se. Inshallah, I'm gonna smash your boy tonight. Så man vet att... Jag tror första ronden, på grund av min kära broder där borta, han däckade på förra gången. Så jag kan lägga pengarna på att han förlorar på första ronden. Okej, vänta. Vet du vad? Jag ska säga så här. Jag ska också vara som Hamid. Imorgon om jag får en kvinnlig domare så kommer jag inte köra matchen. Jag skojar bara, jag skojar. Men ja, det blev... tror du kommer göra som Island Boy? Nej, jag kommer göra mycket värre skada på dig än vad Island Boy gjorde. Han petar bara dig och du snubblar brorsan. Jag vet inte vad du pratar om. Imorgon det blir en knockout på real. Ska du också knocka mig? Ja, 100%. Då alla går runt och knockar Magic Mike. Då Magic Mike är maskare, inte en fighter. En fråga till Ian Peach. Vilken round? Vad sa du? Vilken round? Jag tror första ronden. First round. Jalla, allihopa ställ frågor. Vad händer med er mannen? All right, that'll do it for the pre-fight press conference for Allstars Fight Night 5, which goes down tomorrow at Colosseum in Bromma. Catch it on site or only on afnmma.se. Big thank you to everybody here. Big thank you to the main event, Mark Vologdin, Ricardo Montero, and of course, Foxy as well. And Mr. Dialogist has something to say. Thank you everybody for gathering here. We want to say thank you to our sponsors that have been through us the whole journey. First of all, Jim Grossisten, Star Nutrition, Tryckeriet, Kebab Dudes, and of course, RDX. Applause for them. And let's not forget Monster Drink, Energy. Aftonbladet, of course. Yeah, and that's it. Thank you. Okay, we're gonna get some of the stuff off stage and do a quick face-off with all the fighters on stage.
Tomorrow night, Najib Adams versus Malik Haziev. Next up, opponent also missing, but until then, Hamid the Terminator Tawana. Banger matchup, ladies and gentlemen. Don't miss. And moving on to the big boys. First up, Big Wappa. And his opponent, Magic Mike. The two social media stars collide tomorrow as Magic Mike faces Big Wappa. And next up for the amateur bantamweight title, first up the challenger, Tufan Ahmadi. And the reigning, defending, undisputed amateur bantamweight champion in AFN, Liam Pitts. Fantastic Nordic matchup there, Sweden versus Finland. Liam Pitts defending his title against Tufan Ahmadi. Do not miss, ladies and gentlemen. And in our next matchup, two fiery fighters collide. First up, Marcus Adolfsson. And his opponent, Abdurrahman Nasrudinov. Some intensity in the air. Abdurrahman Nasrudinov and Marcus Adolfsson. Fantastic flyweight fight. Both guys hungry for that W. And then in the co-main event, weighing in against himself, but going up for some photo ops, David Fatboy Slim Jakobsson. And the main event on the evening, a new undisputed pro bantamweight champion will be crowned. First up, the challenger, all the way from Brazil, Ricardo Monteiro. Monteiro has made championship weight earlier this morning. And his opponent from right here in Allstars, also trying to win the vacant title, Mark Vologdin.
Some tension in the air for this one. Gold is on the line. Only one man can leave with the belt. There is your main event of the evening. A new bantamweight champion will be crowned. Don't miss AFN 5 tomorrow live on afnmma.se. Thank you very much for joining us, ladies and gentlemen. We will see you all tomorrow. And a huge thank you to all of our sponsors, Dialogist, Tryckeriet, Kebab Dudes, MOTY, F9, Aftonbladet, and Chefsmännspodden.